ডিয়ার স্টুডেন্টস বা স্টুডেন্টস ফ্রম স্টাডি জোন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের এই পার্টিকুলার সেশনে আমরা ফিসকাল পলিসির উপরে কতগুলি এমসিকিউ প্র্যাকটিস করব। যেই এমসিকিউ প্রশ্নগুলি তোমাদের আপকামিং টিটিএডিসির যে এই পরীক্ষাটা হবে, দ্যাট ইজ সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার অর ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার, এই পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ সেশনটি খুব ভালো করে দেখে নেবে, প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি তোমরা জট ডাউন করে নেবে। যারা যারা সেশনে নতুন থাকবে, এই চ্যানেলে নতুন থাকবে, অবশ্যই দ্য পিসিএস স্টাডি জোন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে নেবে। ঠিক আছে, চলো প্রথম যে প্রশ্নটি আমরা দেখব, দ্যাট ইজ হোয়াট ডাজ এ ফিসকাল ডেফিসিট ইন্ডিকেট। হোয়াট ডাজ এ ফিসকাল ডেফিসিট ইন্ডিকেট, দ্যাট ইজ ফিসকাল ডেফিসিট বলতে আমরা কি বুঝি। চারটে অপশন দেওয়া আছে। আউট অফ দিস অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান, গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এক্সিডস রেভিনিউ। ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যখন রেভিনিউ আর্নিংস থেকে বেশি হয়ে যায়, লিমিটটা যখন ক্রস করে, তখনই ডেফিসিয়েন্সি হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ ফিসকাল ডেফিসিট হয়ে থাকে, বা যে মনিটরি ঘাটতি যেটাকে আমরা বলে থাকি, সেই সিচুয়েশনটা অ্যারাইজ হয়ে থাকে। নেক্সট 2 নম্বর যে প্রশ্নটি আমরা দেখব, হুইচ কমিটি ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ট্যাক্স রিফর্মস ইন ইন্ডিয়া। চারটে অপশন দেওয়া আছে। আউট অফ দিস অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ কেলকার কমিটি। কেলকার কমিটি ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ট্যাক্স রিফর্মস ইন ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, নেক্সট প্রশ্নটি আমরা দেখে নিচ্ছি। হোয়াট ডাজ দ্য টার্ম বাজেট ডেফিসিট মিনস। বাজেট ডেফিসিট বলতে আমরা কি বুঝি। টোটাল এক্সপেন্ডিচার এক্সিডস টোটাল রেভিনিউ। টোটাল এক্সপেন্ডিচার এক্সিডস টোটাল রেভিনিউ। ঠিক আছে, নেক্সট প্রশ্নটি আমরা দেখে নিচ্ছি, দ্যাট ইজ which fiscal policy tool can be used to stimulate a sluggish economy? Correct option is option C, increasing government spending. Increasing government spending. ঠিক আছে, নেক্সট প্রশ্নটি আমরা দেখে নিচ্ছি। The World Development Report 2024 was released with the theme of Economic Growth in Middle Income Countries 2024. ইকোনমিক গ্রোথ ইন মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ। নেক্সট প্রশ্নটি আমরা দেখে নিচ্ছি, দ্যাট ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ক্যান এইড ইন ফার্দারিং দ্য গভর্নমেন্টস অবজেক্টিভ অফ ইনক্লুসিভ গ্রোথ। কারেক্ট অপশন, দ্যাট ইজ অপশন সি, অল অফ দ্য অ্যাবভ, দ্যাট ইজ অপশন এ, ইমপ্লিমেন্টিং দ্য রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট, প্রমোটিং সেলফ হেল্প গ্রুপস, promoting micro, small, and medium enterprises. So option C is the correct one. Next প্রশ্নটি আমরা দেখে নিচ্ছি, that is who was the first chairman of Planning Commission of India? চারটে অপশনের মধ্যে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু was the first chairman of Planning Commission since he was the first Prime Minister of India. ঠিক আছে, নেক্সট প্রশ্নটি আমরা দেখে নিচ্ছি, budget is an instrument of fiscal policy of the government. Fiscal policy of the government. Point out the main objective of creating special economic zones in India. Special economic zones in India. ঠিক আছে, option C is the correct one. Creation of strong industrial units which would provide employment facilities. Which would provide employment facilities. Next প্রশ্নটি দেখে নিচ্ছি, the liability of each member, just 1 minute, yes, the liability of each member in cooperative society is, option C is the correct one, that is limited to total property of the society. Limited to total property of the society. Next question is, the Transfer of Property Act was enacted in the year, option C 1882. Option C 1882. Next question is, during whose tenure as the Prime Minister of India were 14 prominent banks in the country nationalized? 14 prominent banks ke nationalized করা হয়েছিল during the tenure of Indira Gandhi, when she was the Prime Minister of India, Indira Gandhi. Next question is, tax administration of India has been structured into 3 tier. ঠিক আছে, 3 tier system. Next question is, which of the following is an indirect tax? Direct tax, indirect tax, এগুলি তোমরা একটু ভালো করে দেখে নেবে। So here
in an indirect tax, that is stamp duty. Stamp duty is an indirect tax. If the cash reserve ratio is lowered by the RBI, its impact on credit creation will be, that is credit creation will be to increase it, এটাকে বাড়ানো হবে, ঠিক আছে? So next question is, GST replaced which of the following taxes in India? So GST replaced sales tax, value added tax, that is VAT, and central excise duty, all of the above. Option D is the correct one. Next, which of the following taxes have been replaced by the GST? Indicate the correct code. Central excise duties, service tax, taxes on advertisements, duties of excise, medicinal and toilet preparations. Choose the correct answer. That is, correct answer will be option 4. That is all of the above. Central excise duty, service tax, taxes on advertisements, duties of excise, medicinal and toilet preparations. So all of the above. Next question is, what does the fiscal deficit refer to in the union budget? Option A, disinvestment requirement. Option B, taxes shortfall. Option C, disinvestment shortfall. Option D, borrowings requirement. Option D is the correct one. Next question is, the Reserve Bank of India issued 75 rupees 75 coins to commemorate the G20 summit. To commemorate the G20 summit. Next question is, which of the following industries is called the basic industry? Industry, commerce, these are monetary or economy related things, so these are also important. So which of the following industries is called the basic industry? That is iron and steel. Which of the following is an extra constitutional and non-statutory body? That is নীতি আয়োগ, ঠিক আছে? নীতি আয়োগ খুব ইম্পর্টেন্ট, প্ল্যানিং কমিশনটাকে রিপ্লেসড করা হয়েছে নীতি আয়োগের মাধ্যমে। Which article of Indian Constitution deals with the contingency fund? Contingency fund and consolidated fund, দুটো সম্বন্ধে একটু আইডিয়া নিয়ে নেবে কারণ দুটো ইম্পর্টেন্ট। So here article 267, article 267 deals with the contingency fund of India. Next question is, the main aim of second 5-year plan. The main aim of second 5-year plan was basic and heavy industries. Basic and heavy industries. Next question is, NABARD was established in the year during 6th 5-year plan. During 6th 5-year plan, NABARD was established. What types of issues are made in the primary market? That is debt, equity and hybrid issues. In economic growth, the GST collection has increased by what percent for December 2023? That is 10.28%. 10.28%. Next question is, how long has RBI extended the payment infrastructure scheme? That is up to 2025. Up to 2025. What is SWIFT in banking? SWIFT, that is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT in banking, that is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Next question is, as per the Niti Aayog Sustainability Development Goals India Index score to 2022 and 23, which state has secured the top rank? That is Kerala. Kerala has secured the top rank. Next question is, Niti Aayog, which replaced the Planning Commission of India, was formed by a cabinet resolution of the Government of India. That is 1st January 2015. 1st January 2015. খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, এই ধরনের প্রশ্নগুলি থেকে কোশ্চেন থাকবে। নেক্সট কোশ্চেন ইজ, হোয়াট ওয়াজ দ্য ব্যাংক রেট ইন এপ্রিল 2024? 2024 এপ্রিলে ব্যাংক রেট কত ছিল?
8.85 percentage. 8.85 percentage. Next, what is the full form of PAX? Full form of PAX, that is Primary Agricultural Credit Society. Primary Agricultural Credit Society. Next question is, the Reserve Bank of India was nationalized in the year. Reserve Bank of India was established in the year 1935, but it has nationalized in the year 1949. এই দুটোর মধ্যে অনেকেই আমরা দেখেছি মক টেস্টের মধ্যে অনেকেই ভুল করেছো, সো এই বিষয়টার উপর একটু মাথায় রাখবে। Reserve Bank of India was established in the year 1935. Reserve Bank of India was nationalized in the year 1949. ঠিক আছে, এই দুটো থেকে হয়তো একটা প্রশ্ন পেতেও পারো, but these are the most important questions. চলো, in India, national income is computed by Central Statistical Organization. This is also another important question. Central Statistical Organization. Next question is, what is the purpose of FRBM, that is Fiscal Responsibility and Budget Management Act, to ensure fiscal discipline by reducing fiscal deficits and managing the country's fiscal responsibilities. ঠিক আছে, next question, which of the following is the major source of tax revenue for the Indian government? That is all of the above: corporate tax, customs duty, excise duty. Which among the following in India has the function of recommending minimum support prices for various commodities to the government? That is Commission for Agriculture Costs and Prices. Next question is, which scheme is associated with the support of local artisans? That is option D is the correct one. সবগুলির ফুল ফর্ম তোমরা একটু দেখে নেবে, আমি সেশনটিকে লেন্দি করছি না। Which union ministry has launched Champions portal to assist enterprises? That is Ministry of MSME, that is Micro, Small and Medium Enterprises. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Next question is, which of the following is a fiscal policy tool used to control inflation? Decreasing government spending. Decreasing government spending, option C is the correct one. The Bombay Stock Exchange Sensex is based on how many stocks? So it will be, that is it is 30 stocks. ঠিক আছে, option C is the correct one. Blue revolution is related to the aquaculture industry. Aquaculture industry. Next question is, what are the objectives of a fiscal policy? Fiscal policy objectives, option A and B: promoting economic growth and controlling inflation, reducing unemployment and equitable distribution of income. Equitable distribution of income. Next question is, the size of 2024-25 financial year budget of Tripura government. খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, that is option D, 27,238 crores. 27,238 crores. Next question is, the fiscal deficit recorded in India for 2022-23 in percentage of GDP is 6.4 percentage. 6.4 percentage. Which of the following taxes have been replaced by the GST? Indicate the correct code. Central excise duty, service tax, taxes on advertisements. Correct options all of the above, that is option A, option B, option C and option D. Next question is, which of the following publishes international debt statistics? That is World Bank. ঠিক আছে, next, what is the GST rate for health services? 5%. For health services GST is 5%. How many special economic zones India had formally approved as on date 30th April 2024? That is 379 special economic zones. 379
special economic zones. Who is the father of fiscal policy in India? Raja Chilia, or Raja Chila. Option C is the correct one. What does the fiscal deficit refer to in the union budget? That is borrowings requirement. Option D. Which agency is responsible for formulating the fiscal policy in India? Ministry of Finance, Government of India. Ministry of Finance, Government of India. Next. Which of the following is not part of the fiscal policy? Interest rate. Interest rate is not part of the fiscal policy, whereas income tax, national insurance, these are part of fiscal policy. In details টা একটু দেখে নেবে। Who has been appointed chairman of the 16th Finance Commission? Most important question, এই ধরনের প্রশ্ন থাকবে। Arvind Panagaria. Arvind Panagaria is the chairman of 16th Finance Commission, that is latest Finance Commission. খুব ইম্পর্টেন্ট। এর আগে ছিল নন্দ কুমার সিং, দ্যাট ইজ এন কে সিং। নেক্সট, কাকে রিপ্লেস করেছে সেটা জিজ্ঞাসা করতেই পারে। Which of the following is an example of non-tax revenue for the Indian government? That is dividends from public sector undertakings. Dividends from public sector undertakings. ঠিক আছে। Next, point out the objectives of creating special economic zones. Yes, I hope it is repeated. So creation of strong industrial units which would provide employment facilities. Okay, different types of প্রশ্ন। Yes, same type এর আমরা এর আগে একটা করেছি, দেখে নেবে। Which one of the following is the combination of direct taxes? Combination of direct taxes, that is wealth tax and income tax. Wealth tax and income tax. The liability of each member in cooperative society. The liability of each member in cooperative society is, that is option C, limited to total property of the society. Limited to total property of the society. The Transfer of Property Act was enacted in the year 1882. 1882, option C. Budget is an instrument of fiscal policy of the government. So budget is an instrument of fiscal policy of the government. Next, during whose tenure as the Prime Minister of India were 14 prominent banks, that is Indira Gandhi. Questionটা repeat হয়েছে, okay. In India, which among the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? That is Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. Next, which of the following can aid in furthering the government's objective of inclusive growth? Option C is the correct one. All of the above. That is implementing the Right to Education Act, promoting self-help groups, promoting micro, small and medium enterprises. Which institution in India controls the monetary policy? That is Reserve Bank of India. Which of the following is an indirect tax? Stamp duty, okay. How many village committees are there in Tripura? That is okay, 587, fine. GST replaced, okay, these are common things. Okay, which state has launched the Rojgar Setu scheme? Rojgar Setu scheme for skilled migrant workers. ঠিক আছে, which state has launched the Rojgar Setu scheme for skilled migrant workers? Madhya Pradesh, MP. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched in the month August 2014. August 2014, এই ধরনের স্কিম থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। Which international financial institution controls the exchange value of currencies of different countries? That is International Monetary Fund. International Monetary Fund. Who was the first chairman of Planning Commission of India? Who was the first chairman of Planning Commission of India? Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru. Next, which of the following is a direct tax in India? That is income tax is a direct tax in India. Next question is, what is the primary objective of fiscal policy? What is the primary objective of a fiscal policy? That is control inflation, ensure economic stability, achieve
full employment, all of the above. So all the options are under the objectives of fiscal policy. Yes. Next, what is the main source of revenue for the central government in India? Main source of revenue for the central government in India, one of the source of revenue, that is GST, goods and services tax. So these are almost 75 fiscal policy questions we have discussed in today's session. So these are most important for your upcoming exam, that is TTAADC exam, সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার আর ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার। প্রত্যেকটা প্রশ্ন, বিশেষ করে ফিসকাল পলিসির যে প্রশ্নগুলি আসবে সেগুলি খুব বুঝে শুনে আনসার করবে, ঠিক আছে? সামনে আমি আপকামিং আরো এক দুটো সেশন নিয়ে আসার জন্য ট্রাই করছি ইফ পসিবল। আরেকটা জিনিস বলছি, একটা স্ট্র্যাটেজি ভিডিও দিয়ে দেবো কিভাবে তোমরা ডিফারেন্ট কোশ্চেনগুলিকে অ্যাটেম্প্ট করবে পরীক্ষাতে, ঠিক আছে? ইন ডিটেলস আমি একটা পার্টিকুলার সেশনে বলে দেবো। চলো, আজকের এই পার্টিকুলার সেশন এতটুকু থাকলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়েনিং উইথ আস।